the Holy Land, the land of God Almighty. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Oh, my mama, wake up. My sister, wake up. Oh, my brother, wake up. Oh, my papa, wake up. Oh, senator, wake up. Oh, governor, wake up. House of Representatives, let's welcome Biafra. Let's welcome Biafra. Kingdom of God on earth. Kingdom of God on earth. Welcome Biafra. Kingdom of God on earth. Welcome Biafra. Oh, I love Biafra, boo. Ebe chukwana masiwele senye otu akade. I love Biafra. Ebe chukwana masiwele senye. Alejorosa. Alejorosa. Alanke Biafra. Alanke Biafra. Adena bide. Alatineke modorosa. Alamanango. Ala ledo. Alaketineke mogozi agaze. Alanke Biafra. Welcome Biafra, welcome Biafra, welcome Biafra, a land of peace and harmony. Aleze Biafra, Aleze Biafra, Aleze Biafra, a land of peace and harmony. Aleze Biafra, everyone by your getting up. Everyone by your go. Everyone by your go. Everyone by your go. Oh, the future is bright. I like it to go to Kabiama. About to teach you over the moment. The security is assured, and the citizens will be taken care of. Let's welcome Biafra. The future is bright. It's bright and shining. The future is bright, oh. It's bright and shining. Oh my God! In Biafra land, I will determine my future by myself, and by the grace of God Almighty, I shall succeed. He said, welcome Biafra, welcome Biafra, welcome Biafra, welcome Biafra, welcome Biafra. Wow! Ọkpọcha ụmụ ajani ekene m ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m ụmụ ike nji aba, ekene m ụmụ Ife, ekene m unu ka unu dị. Anyị ejicha na nata. Yes, anyị ejego, anyị abatago. Ana m ekene Chukwu okike abịama, kene aja n'Igbo nna, kene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ,
ndị so m wee jee njem a wee kene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo, mmụọ mmiri niile nọ n'ala Igbo, ekene m unu soro m jee were kene mmụọ eji wee bibe ala Igbo, zuzugbe mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Anyị niile jere njem a. Mmụọ Finland lụbela anyị isi, aja na Finland lụbela anyị isi, ikuku lụbela anyị isi, enu lụbela anyị isi, ana lụbela anyị isi, mmiri lụbela anyị isi. Ụkwụ nji wee pụọ ka nji wee nata. Enweghị m nsogbu iji awele ihe nje. Enwere ebe mkpọmkpọ kpọrọ m n'ụzọ, onwere ebe mmasị hey n'ebe a ka o si nweta m, nwekwa ejere m nata. Agbara m n'ala, mmụọ a na lụwere m isi, o duwere m, o chekwara m. Ikuku ọma, ikuku mmụọ nọ na Finland, o lụwere m isi, o kusara m. Mgbe a naanị jee naanị ṅụọ mmiri, ihe niile ndị a lụwesara m isi. Mgbe m na-ebinye ka m kpọrọ mmụọ nwaanyị, mmụọ nwe m nụ, kpọọ mmụọ Finland kene ya ndo na nnabata anabatara anyị, na anyị anabana, na anyị natara ukwe, na anyị agwakwafa na anyị anatara une. Mana ha mụrụkwa anya ntịrịlị anya na-arụ and ha mụ anya. Anyị jegide agụ nne ha mmiri na-asa, agụ na-asa, nnukwulu mmụọ nọ n'elu. Ha burubere anyị isi, anyị ga-eche abata n'enu m na be m, nkene Chineke si ya ndo, ya ndo. Ụmụnne m, ekene m unu niile na-ekpere unu. Yes, ọwa ọkọrọ ekpere unu lụrụ ọrụ, because na onwere ife dị ka ije awele eje ana ma ya wụrụzi ife n'elu fetuo, ọ dịrị izi. Onye fego ya kene Chineke, onye fetu ya kene Chineke, because na mgbe ị nọ n'elu ịnọzi n'aka Chukwu. Ekene m unu niile na-ekpere unu, ọwa ọkụrụ, asị m unu ndonu. Ejere m nke ọma, enwere m nsogbu. Dịka m si gwakwa n'ụlọ, afụrụ m ọbata obie. Yes, ahụ amaka ya, ahụ dị ya mma, ọ na-abalance, a na-abalance. Very enwela aka Chukwu dị ya, etu ugo were pụta. Ọ pụta na n'ọka ekwuzie ka o si wee pụta. So I thank God na m nwa jere, and I thank God na m nwa afụrụ ya, and I thank God na o mere m accept to come and see him, because ọ dịghị easy. Ana m ekene n'ọnụ o nyere m nwamba nsị nwa dịka m, onwere ulu mba, and o nyere m that honor to come. Ana m ekene esi ya Chineke gọziele m ya, mmaji kwulu mmaji. Na m ihe etu ugo were pụta, mmiri ga-awụ nke gị. Ihe ọsọrọ mmụọ na-agba mgba, ife ọsọrọ mmadụ na-agba mgba. Udo unu na ọsọ ha gbuwe, ha gbucha ha ya adapụsịcha n'ime unu na ha. Ọkwụsị ya ife nwere ike ịgwa gị. Jisi ike ezi nwanne m, it will be alright. Aka Chukwu Di Ya. Mmeri ya abụrịrị nke gị. Anyị gwara gị life from the beginning. And I can now go today. Jisi ike. Ọ ya dị mma. Okay? Ụmụnne m, ọnụ jee na social media
ndị Nneka Chimezie etupụtara ndị IPOB na o tigide tipụta fa ha were pụta. Ọnwụ na watch ya what is going on. I just dey laugh them, all of them. I just dey laugh. And the more ha na-eme ya ife, more ọ na-enyere m aka. Yeah. More ha na-eme ya ife, more ọ na-enyere m aka. When you sị gị na more ha na-eme ya ihe, more ọ na-enyere m aka that na I don't understand. Enwe m ike ịkọwa what is going on. Agwakwa m ọnụ ọnwụ na anyị megide pụta na this mess. Onwekwa mess anyị apụta. If we succeed with the Biafra, ihe niile a mere anya ka Walida Maazị Nnamdi Kanu is not the last miracle on earth. Last miracle. Or if Biafra or last miracle. Kita can know we believe the reason why our Walida Maazị Nnamdi Kanu ji kwukwa ndema. Mgbe Walida Maazị Nnamdi Kanu no last miracle. Onwebere ihe na-eme mgbe ahụ na ọsọnsọ ya nwa. Onwe challenges ọsọnsọ ya. IPOB every no onye na IPOB na-agba mgba. Na na-ekwu okwu grupu ịtọ. Ndị IPOB pụta nkefa. Grupu na-abakọ grupu ịtọ kwa ọwụrụ grupu ọwụnọ grupu ịtọ. Ara grupu isii. Ọwụnọ grupu na-abụ ka ha depụta. Ọwụnọ grupu ise. N'otu country. Isi m na-ewu iwe mbana. Agwala egwu Oliver Baịkụrụ sị ụwa chọrọ obi umeala na-ejighị ike eso ihe ụwa. Iwe mmebi mụnwa dịka m si wee gwa unu ahụ m independent media. Onye kwuo nke ọma anyị eto onye ọsọkwala ya wụrụ enwezikwana enemy o. Eje masị gị na onye ahụ my enemy, onye ahụ my enemy, onye ahụ my enemy. Mba. No more saga. Akago nye bad. Enwe wana akara m ya bad. Akara m ya bad. So onye ọna na-ese ada ndị mba na ndị egede maka saga. Onwezikwe ihe isi. Mana ọkwa ma yo ya na-achị ọchị. Ife anyị na-achịzi kịta watch ka anyị na-achị. Because ewe na-emie n'iwe wete emie. Ba ya na mba bata mie. Tie na mkpa etite emie. Ka anyị chizie n'ọchị ma ebi na ya achịte ya n'ọchị. Achọrọ nke unu watch ya ndị DOS. Mana biko onye ji nọmba Nneka Chimezie ya nye m. Because achọrọ m ịma kedu nke ọkwụ na ya akwụ. Achọrọ m ịma kedu nke ọkwụ na ya akwụ ka anyị mara nụ. So ụmụnne m ada ndị mbụ na ndị gere life from the beginning ka m gwara unu na o nwere ebe nkwụ. Anyị na-egeba ncharina na-enyoba ncharina anyị na-enyo m ndị DOS. Nke ba kwuoro anyị ewepụta anyị ga-ebe ntị. Ọrụ nke anyị asụ ha otoro gbagbuo anyị asụ ha otoro gbagbuo. Onye ọwụna kwuru na anyị ege everybody ntị. Oyi anyị na-eme. Because as of now, anyị na-eri ido onwe anyị. Anyị nwere reader. Unu odokwuru unu anya. We don't have reader. The leader anyị nwere ha chara ine nọcha n'ime. Ọ mbọsị Chineke megide ofu onye n'ime ha pụta. Ema na anyị enwego leader. Na ị na-ekwuzi okwu si na onye a ka ị na-ekwuli. Ị na-ekwuzi okwu si na onye a ka ị na-eriri aja n'okwu. Mana kịta o nwere so ka ihe na-awara isi. Onye ma na m adị m mma. So na anya ka unu gee ntị ka anyị bịa ihe ahụ ịma na anyị emego achọrọ m relax. Ka anyị chi ọchị wee relax out ndị DOS na na-ege ntị. I ghọta ọfụma.
ọ ga-adịkwa kpọkpọ. Ka anyị bidogodo na nke a emesịa anyị eje na nke ọdụ nke mbụ kedu afa this man. Hello and welcome to my channel. The Southeast is facing another moment of confusion. One public statement says the February 2nd sit-at-home is fraudulent and should be ignored. Another public statement says it is official and must hold. Both statements are linked to people associated with IPOB. So the question many residents are asking is simple. Who truly speaks for IPOB? And more importantly, what does this disagreement mean for ordinary people in Southeast? Today we will break everything down. A directive began circulating online announcing the total sit-at-home on Monday, February 2nd. The reason given was solidarity with Onitsha traders and continued protests connected to the detention of Mazen Nnamdi Kanu. And the statement was issued in the name of IPOB spokesman, Emma Powerful. However, shortly, something happened. Barrister Ifeanyi Ejiofor released a counter statement. He described the sit-at-home order as fraudulent and urged residents to ignore it. Now, here is the important clarification. Before we continue, I want you to note, Barrister Ifeanyi Ejiofor has been disengaged as an IPOB lawyer. He's no longer representing IPOB. The lawyers publicly known to be representing IPOB in recent times are Barrister Aloy Jimako and Barrister Maxwell Opara. That fact changes how we must analyze this situation. I don't know whether Ejiofor is still a member of IPOB or he still has something to do with IPOB, and but we are aware he was disengaged and Ejimako and Maxwell carried on with the matter. So note this while we go, because it raises a key question. So you wonder, in what capacity was Ejiofor speaking? Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. So, Emma Powerful responded firmly and immediately. He stated that a non-member cannot speak for IPOB. Wow. So, Ifeanyi Ejiofor, unknown member of IPOB. Ebe goro the IPOB. Now, my problem, na even da na conda DOS here and where we don't understand you. Which means Emma Powerful na Chinasa Nwolu and on n'otu camp. Chinasa Nwolu no na camp Aloy Ifeanyi Ejiofor ya na ha no na otu camp. Emma Powerful amara camp nke Emma Powerful na no, because I don't understand these people now. Oh my God. Nana Gente. If you're the only person that equala ya of my lolo neka chimezi, we ya koala ya of ma. Because age moela when I call on neka chimezi, we need you. Keep your koala IPOB DOS. Getting go wow. Because maybe we make investigation. You investigate very well. He maintained that the February 2nd sit-at-home directive was official and legitimate. He also emphasized that IPOB's chain of command remains intact and that directives come from recognized leadership within the movement. That is what they're trying to do. So now, we have two positions. Position one, the sit-at-home is fraudulent and should be ignored. That is Ejiofor's position. Now, position two, the sit-at-home is official and must hold.
And the person rejecting it is no longer officially representing IPOB. And even if he's representing IPOB, I think on the legal matters, I don't know, but I'm seeing things from an onlooker's angle based on what we know, what we have seen. So this shifts this conversation from is it fake to who currently holds recognized IPOB authority. But let's go to the real issue: authority and structure. Every organized movement survives on these three things: clear leadership, clear communication, clear structure. Now, when public disagreement happens at a leadership level, it creates confusion on the ground, and confusion has consequences. A trader in Onitsha does not care about the internal power dynamics. He wants to know one thing: should I open my shop or not? A school owner wants to know, should students come to class or stay home? So there's a confusion already. The transporters, they also want to know, is it safe to operate? That is it. Now, when leadership communication is disputed, the burden falls on the ordinary citizens, and that is the practical reality. Now, let's examine the legal angle. At present, the lawyers publicly known to be representing IPOB are Barrister Aloy Ejimako and Barrister Maswell Obara. If an individual who has been disengaged makes a statement about an official directive, the public may question the legitimacy of his statement. So, however, if the spokesman or the story in a Jesse, I am ever analyze this thing. The I never Kedindi na the IPOB binigi by Femelenu. Why you so a bumper to bumper? Okay, because now after 4 good years, getting to 5 years, Halele their leader, Walida Mazen Nandekana, can the IPOB leadership? There's a Igbaziai, the even melon. There's a Igua. Manunian Kemma like Ijebo Gegudunte. Can you go divo kulu Kedavayano Kedavayano hey, can you not answer? Oh my God, can you not say an answer? Kedavayano me put your hair onye ka onye una na abaye ayaye so kwaga mo na mana azika agwasaga ayi achi ihe na-emezi kịta ayi na achizibe ọchị ọ stage ibe anyị nọzi kịta awụ stage soro nchia ọ ibe m nọzi na ya kịta 2026 usoro nchia mba genu ntị ndị ihe onye kwa hello okay okay thank you very much. Okay. Now ka ezumezu ka anyị jegodo na nke ezumezu nwa obele emesịa ya eje na anọ na maapụ kwuru ekwu ọ kọwakwara nke ka unu were fụ na ndị a niile wu ndị arụrụ a na arụrụ gbada akpọkwa m iyi igbe ibe nji isi unu na ndị awụ ndị arụrụ a na arụrụ gbada wụ pancha niile bụcha okpoko okwute bachichara pancha niile ọchị instead ba ya efesi dị problem kwasịsị onwe ebe okwute bakpuji gbachiche onwe ebe ọchị nsị
Here na put every time on Simon the criminal na Finland, the criminal that. Hey, after 4 years, how wasted their time. Saga, not knowing that their home break into two. Now they made peace within themselves. Now even I just say so only the main IPOB. Now we dey here. Oh, what eventually. Oh, what eventually. I George ziri on who I can choose one king. Onye ya leadership one. I mean go choose leadership one for you people. Mumwa wa dande mpona ndegede. You choose leadership sheep. Mumwa. Onye sunu no ya achi unu. Until la wali the mazen na the can after. And I even na gbagi. O seti na. O seti go. Onye nduzi ndị isi on the men keta. Onye who the men, onye who the problem. Who is the man? Who is the right one? Kuchi n'ebe aka need nne kachi mezie ka ọ bịa. Now, as I welcome you to this wonderful edition, it's very important you welcome others. Maazị ezumezu nwanne nwoke je mma akpọ gị yọkọ nwanne ka ya wagwa ngara ya esezi. Mana ọkwa mama o ji agwa gị nke wee eziokwu nna abai witata akpọ gị witata akarịghị gị. Ị na-efọ n'iwe ma gwakwa gị ya. And the number one or that na like maybe itere n'ọnụ itere nnọọ mmanụ n'ọnụ ọmaka ịmala nnọọ mma tata ya itere nnọọ ibe n'ọnụ ọnụ ga-amaka nna abai mana mgbe ọzọ ihe iteye ka ha fe na-acha ọ nwoke ka ewe ụmụ nwaanyị ka ọnụ ha na-aha mmanụ nwoke ọnụ ya na-aha mmanụ mana alaikiri ya. It's very, very important. We're also live on our S and Chukwu Di Ya. We're also live on our wonderful YouTube. Chukwu Di Ya. It's very important also, if you are not subscribed on our YouTube, Chukwu Di Ya. Please go and subscribe on our YouTube. It's very, very important because Facebook is pulling down videos. Facebook policy is not good for our struggle. You know, they are pulling down our videos. So please go and subscribe on our YouTube. It's really important. That whatever you think you are doing, a lot will fall by those sides. That is not all that started with him will end up with him. There will be a lot of saboteurs. There will be a lot of people that have compromised. But guess what? Is it not happening? It's happening. Go ahead. Do the worst you can do. With all your connection, do it. Whatever you think you can do it. That is not but he has a message for you that a day shall come. We shall always win. That whatever you think you are doing, that we shall always win at the end of the day. At the end of the day. We have IPOB family has fought a lot of battle, and at the end they win. They fought Nigeria government. We are winning. Fought BBC. We win. Fought a lot of conspiracy against this struggle. We win. Now, the enemy within, the enemy inside house is rising their ugly head again against
the instruction of our leader Mazi Nnamdi Kanu and the sack lawyer Ifeanyi Ejiofor. I could remember 2022, 23, 24 when I was telling you guys about Ifeanyi Ejiofor that this guy have compromised. Okay, now nwanne m nwoke ezumezu ajụjụ niile a na-ajụkọta ya aza ya mbọsị nwere chance zaa m ajụjụ njụrụ gị agwakwara nga na ya anaghị eso okwu ma ọ bụrụkwa m ajụjụ Biafrans chọrọ ịma nke wee eziokwu. Anyị chọrọ ịma what happened, eziokwu ahụ ebe ọ na-achọghị ịgwa anyị ya anyị chọrọ ka anyị nụ ya. Na nwanne m nwoke ka njudo na ngị oiso na IPOB na o nwere ndị dị compromised na o nwere enemy within ka ya mara na enwere enemy within o ahụ izela ọlọ Nneka Chibeze enwenye m mere anyị ma na nwere enemy within anyị nwere enemy within. Now ife na chime ka anyị mara ụdati na enwere IPOB ndị wu ndị ezigbo ya kwuchi na gụnwa nọ n'ime ndị ezigbo ya ahụ nwa IPODOS ndị Fulani ọkwa ya mana achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ezi nwanne m nwoke, kedu ibe mere na ụnụ nwawu ndị ezigbo ya afaitiri ha warida? Kedu ibe mere na ụnụ nwawu original one dị main one ndị ezigbo ya ahụ mgbe ahụ ụnụ fụrụ na ndị adịgo compromised ụnụ apaki afa one side ụnụ agbado ebe pin ebe ahụ move forward and the forward ụnụ nwa ya move that na ụnụ ya na fight for our leader Mazi Nnamdi Kanu ụnụ apụta afọ ụnụ mana onwere onye fụrụ ụnụ ominu n'ụnụ enwe nwoke dị strong n'etiti ụnụ ka ominu that no I make them understand though, because in I say you fought, my brother. I'm not come tiny fought ya weave. I don't know the tiny fought or ya weave, because here's in the consign and buy and I fought. We did a fight to Simon Eba Joko can I fight? Yana done them banandek, but come on a gun or kakwa. I am a say 3 table. Muna go say 3 table ezi nwanne m aya no ka ichetekwele. So crazy the time, because if it's in the consign that time can now fight in the DOS, because they get you know fight Simon Ekpa Njoko mwa welejo kwechiri. So nwanne nwoke na majuzigi because all that you fought otisi weku I can even understand if meleno I can man unu shiala into 2 if anyị ejofa munwa onweghị ife mụ na this man eme onweghị ife eme ife anyị ejofo onwelu ụdị ife eme ife anyị ejofo jibie ma oji until our leader Mazi Nnamdi Kanu we change him. Because Anna our leader kick him out, and this one is your problem. Because na fa wan onwebe maka onu nda ka happen. Our leader Mazi Nnamdi Kanu hela ma ikpon na ebicha ya na ebicha do onu self. Ezoku ka ngwala gi. No no ka do kwa nduruota. Because if anyị ejofo ihe o chọrọ we igbu our leader ogbugbu ka o chọrọ and o ya succeed igbuye because poison enye gasịrị ya aya ma ho kenyere poison our leader before our leader Mazi Nnamdi Kanu asack ya o nwere ibe ọ bụrụ o ji sack ya okwe na ha n'ibe na agwa gị mana ọ sakịrị half ibe na-eme okuturu ka bụ oturu n'ukwu who not just all of them. Malade happy. So when they work is like Nama hapoge. Emesa mechi has na your program. Because I know Nama pukule kweku. Gumano wegu kukwalo. Manoku nkegi. And the boy in a name program, ya the sharp.
at the shop, at the door on a program, and oh, yeah, me, the man, the share program, go Egypt, me program, I'm like in a name program. Can they buy now? No, even no color. Mana before you go for I cha, man, I think when my time na. Kiwulu na akpọ Kanunta boy. Kanunta boy. Kanunta Kanu have promised him position in IPOB. So my saying that I am DOS member. Even my program o mere ebe a mara mma mana dreaming did too much. In fact, and when too much time around you lose now you waste je gebe onye na-ala hola but so tetere aye nene ka na-ala hola so no tetere na ya bịawa ona ala. Well, I mean, many questions on Georgia. Many questions. African West. Donc, si many questions. Map ngwa ya yon. AKA eziokwu bụ ndụ. Ezigbote nwa afọ Aba karaka afụlọ miru mmadụ. Ịchọkwa in the other hands. Ọ na ịchọghọ irecognize masị nwa Aba ịkpọkwa m nwa Anambra. Anyị ejighị ụjọ wee too. Ọkụghọta. So very important information. Now, I'm a bona fide member of Indigenous People of Biafra, IPOB, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, the supreme leader of Indigenous People of Biafra. And I am not just a member. I'm also a media personnel of IPOB, not just a media personnel. It's both a heavyweight media personnel of Kalaka. So for those who are or who don't know who is talking, I believe and I know you will not know who I am. Map. And for those of you na map mana biko ka m gbasagodu ozi days a very important message, very important. Kambasa Godia Wozi, very important. From our angel, because Kambasa Godia Wozi, because Ana Halampa Megodo Guinea, Ana Halampa Megini Wompa. Ana Hampa Megini Wompa. Ebeka Ozu another. Now, only many things don't bank name before an akakonda. Because I waste to quiet time. But I ain't quite a chance. We have a lot to do. And I'm a lot. Can I get a message from our angel? Angel. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are hearing me from. This is still remaining your humble servant, your humble brother, Onyezuoku, fine Chukwu Di Ya, aka Chukwu Di Ya. I am passing this information to the people of Okigwe and the whole entire world, and let His Excellency Donald J. Trump and the Netanyahu and all the rest of the world leaders to hear this thing. This is what we have been passing through for a long time. Yesterday, being 30th, this Janjaweed in uniform, Fulani in uniform, they invaded Oamano, one local village in Okigwe. They invaded that area. On their way coming, they meet one Okada man with one woman. They humiliated them. They shot them to death. Yeah. Now tomorrow people will start lamenting, talking all sorts of rubbish that it is the handwork of Gentle. I know the reason why I am coming up with all these informations. And this night I am getting the information once again that they are coming down to Okigwe with their trucks and some horses. Maybe it is all those vagabonds, all those Fulani uniform that used to call themselves a night patrol man, a night patrol evil man. They will see something and believe that there is power.
in Biafra land. Sure. So I know the reason why I am making it openly to the hearers of our people. These people have started again killing our innocent Biafrans. They have started again buying our people. Biafrans should rise up and desist these people. Desist from these people. We are not a Nigerian. We can never be a Nigeria. We are only agitating and fighting for our freedom. Let all these Fulanis should leave us alone. Our land is peaceful. Okigwe has been peaceful for a long time now, which I maintain the peace. Please let the international community hear this now. They have started again killing our innocent people in Okigwe. Not when we will start now. They will start blaming us. They will start putting all these things in our head. I don't have much to say. I don't have much to say than Musa, warn your men. Let them stay away from our land. Warn your men. Let them stay away from Igbo land. Igbo land has no problem. Focus and face the terrorists in the north. Stop killing our innocent people. You are pledging 20 million naira bond in my head. Is it not too small? Very After you might have poisoned me. Very small. With your so-called governors and senators and the tiger base. Is it not enough for you people? And you are pledging bond of 20 million naira on my head. You must be very careful. And I am pledging 50 million naira on your head, Musa. I am pledging 50 million naira. Let Biafran soldiers hear it now. Anybody that captured Musa will receive 50 million naira. Thank you. God bless you all. Voila. Yeah, one new message from our angel. Chukwu Di Ya. This message, new message, Oziri Ndo Ochua today. So I hope na ha nwetere the message. Efanana ha bidokwa n'igbu ndị mmadụ na Okigwe. Kwari na terrorist na-egbuchasị ndị be anyị na-egbuchasị ndị mmadụ n'ugwu Awụsa. Ekpodatakwana Fulani terrorist na-yi akwa ndị amị na-egbu ụmụ Igbo again. And the indigenous of Imo State still continue in equate all these things. Odiroma, all the very bad. Obidokwana tibe, otu aka o si weti nke etiri mbụ. Na one, say anabatakwana these people, say anabatakwana these people, say anabatakwana these people. Otigide gini mele. Ọhara bajewara. Abata na Okigwe, gbuo Okigwe na alọ ndị Izọgụ egbu. Gbuo ofe masa afọ na. Ngwana anya obidokwara be okwe again. Nwanyị a na kita ekwe egbu ya na die ego eji nyeme program ebe a. Egosiri m ya unu. So ọ wụrụ ihe ịgbawa obi and wụrụ ihe alịlị dịle anyị. Mana nsogbu adịrọ. Anyị ahapụgoro no program ma akpa na ndị otie because we have a lot to show. Anyị nwere a lot igosi. Now, o nwere nwoke m etinyela unu because ndị be anyị sị afọ ife kalili ubi eme gịnị ele ọba. So na nke a kalili ubi anyị elele ya ọba. Nenu this man. Nenu unu ya ege ntị n'ife o merụ. Because ihe mmeji wee wepụta ya nwụ. It's better that na ndị be anyị ma nke na-emenụ. Mana ka ha esi wee zele onwe fa. Ali mepe kama mgbe emesiala. Nenu this man. Nenu cheka okputie. Nenu this man on the phone. Nenu anya ọfụma. Genu ntị ka unu n'ife o mere. Good evening, ụmụnne m ndị Ọhaji Ebema. Ọhaji Ebema.
Anna make everybody. My name is Comrade Morris from Mobile. To make this opportunity now, everybody say we have to be very careful for NMO. This man sent the picture here, and we have Musa, and he lives with us here in South and South Seas. Nobody knows that this man have been killing our brothers and sisters, doing kidnappings and selling their woman pass. Even this man I'm talking to you here now, I call on the machine more than 4 times from South and South to the last roundabout. On a sea bofuma, but it's an Hausa man when he's Sokoto. But God implicates him. God really implicates him. This man have been killing our brothers, kidnapping students, kidnapping young girls, kidnapping mothers. Obuha, he caught her by passing area. But unfortunately, yesterday. So the man who restrained the pass, I get in Abuja. So we did the man in Abuja with the woman pass. I could get the man in the police and good the man. So the man have to run the police store down na World Bank. No way. Baby, I get the Musa, no Musa in a woman pass, or I the woman pass. So I thought to myself, Musa on the Mokuma, and everybody talked to myself, Musa brought the police so Ghana, Imoko, Yana, no Mokuma, go back in more than 7 AK-47. On a jib with the mother to my everything in it. Oyana have been a certain side which is near in Araco. Omogia Soragibo, Acha, I am an one every man, no boom, nine, they make it go. Their dress is Koibo. So, because engineer cook house, carry very careful. No, so I'm keep me on a news tomorrow. Everybody can listen to Nosuka tomorrow. Only can banana newspaper tomorrow. Yeah, we are very careful. Let's be very careful. Let's not trust people like that. One certain time, one of my part of my brothers from Asa, Aboga Owe, one nature Nasa. They are living in World Bank South and South Seas. So along the line, managing Ndausa Ocean Batra fuel. So Makana Bata bottle. You know, after all things, Omaka on the Roboa. That's why the second one again, Roboa. Before Munimanaga, the second one, Munimanaga, Babas again, Munimanaga with his map called Oaxaca. That's what make Owe and his brothers located from South and South World Bank to the place they are living now. So we are very careful. Don't use an house as your friend. Okay. New Zealand house as now we even the boy too bad, but on the outside they more better. They hate us with all this thing. They hate this guy now. This guy now have been a certain service. They home. If there's a confession that Ubo more than something, could you imagine? That's something. They kidnap students. Ibrahim machine may go. Ibru Kibam, Kerbuyan, Riana pass. So we are bloody very careful. And don't naya ne medicine. Malakana mala. Everybody. On naya ne medicine. Owo kwa naya ne mie. Owo kwa naya ne God. Owo kwa naya ne mia wife. Kidnap na owo kwa naya. Ale. We are celebrating and we are welcoming the General of Biafran Armed Forces in the name of person Igwe Butuzo and the gallant men. We are celebrating and we are welcoming the General of Biafran Armed Forces in the name of person Igwe Butuzo and the gallant men. We prepared very well, but Nigeria can never say the truth. Your machine.
We want to let the international community, we want to let the bodies of international communities, United States of America, Israel, and other countries that support Biafra starting from 1967 to 1970. We want to let them know that since 6 years now, we are at war with Nigeria terrorist sponsorship in the starting of name of Muhammadu Buhari to the drug lord President Tinubu. We are at war. We never subdue. Then try all their best. Then bought all their weapons to make sure that they bring Biafran down. But we never recollect. We still insist and stand for one word. We only believe in one word where we stand, Biafra or nothing. This is Biafran Liberation Army. Today, we welcome somebody, a great person in our midst. And today, as we are going on, we let the people know that Nigeria recruited a lot of terrorists in the eastern part of Nigeria, in the region of Biafra, to harm the Christians, to Islamize everyone. But we say no. We are Jewish Christians. We believe in our religion. Our only crime is we do not believe in Islamization. That is our crime. So today, we want to let all the world know Biafra is at war. We are at secret war, which is Nigeria cover it. Their medias cover it. But today, we want to expose everything. And as we are exposing it, we are letting the world know. Now, I'm leading to the generals that control the Biafra. In the starting of the Commander Onyame, please, do you have anything to tell the Biafrans all over the world? Thank you. Yes, sir. What I have to say, a message to Nigerian politicians. This is a last warning to them. Mostly Southeast, the 5 governors of Southeast. This is a last warning to them. Mostly Hope, Usodenjo, and the Soludo. This is a warning to them that Biafra Defense Force are giving them the last warning. Whatever they are doing, we are watching them. Let them don't think that we are not seeing what they are doing. We are seeing them. And let them not think that when we came out to face them, they cannot bear it. They can't stand us, both them and their securities. Even the Army and Navy, Air Force, we are not afraid of them. Even their Ebuba guns, we are not afraid of them. We are ever ready, good to go. Thank you. We are not afraid of them. Let them come. Thank you. Thank you very much. Okay, Oguna. Amana hanu the message. Amana hang with the message of ma. Amana hang with the
very ofuma ụmụazị ekwechirigo, and asị m Chukwu ekene dịrị ya. Obi jupụtara m n'aṅụrị, obi atọka m. Ọ ka o kwesịrị isi wee dị, ọ ka o kwesịrị isi wee dị. So ụmụnne m, unu afụgo anyị gosigodu na ihe na-emenụ, because anyị bịagodunu, because sit at home echi niile dị very very important. Tomorrow echi niile sit at home awọkwa ihe eji egwu. So biko ndị Anambra, ekenegodu m unu na protest unu apụta. Ekenere m nnọọ unu nke ukwuu na protest a unu ejighị ndụ unu chụọ aja. Asị Chineke gọziele m unu niile. Amaghị nka m esi wee kwuwe ya ekwuwe. Chineke gọzie, jisi n'ike because achọna ka ayarapụ unu ya pụta. Ayarapụ unu ya pụta, agbagbusiwe ha. Ọ ifufe chọrọ. Ihe atageti gawu ndị. O nwere ife m egosi unu iji wee gosi unu that na ihe atageti gawu na aga amapụgo Igbo. Ha amapụgo Igbo wipe out. In fact, ndị a nọzikwa n'Igbo, iji gwakwu na eziokwu, ndị a nọzikwa n'Igbo ya imetụfa aka n'ọnụ ọdịsi governors and senator elekwe naanị Igbo. M egosi unu something gosi ya. There's this issue that Soludo raised, because you mentioned the governor of Anambra. That's why I want to come in. There's this issue Soludo raised. Soludo says that it's the Christians that are killing the Christians in the southeast. That those people in the bush, they are Matthew, they are Mark, they are David, they are Christians. So in order to to water down the understanding or the declaration of President Trump, he was trying to say that in the southeast, the victims are not as a result of Islamic or extremist attack, but it is the Igbos, the Christians that kill their fellow Christians in the south. So that statement of Soludo, what is your reaction to it, sir? The Igbos don't live in the bush. We live in townships. The bush is for our farmlands. So I don't know the beer parlor that he's getting his statistics from, but as a governor that studied in the United States, he needs to start cleaning up his slates. They have not served us well. A lot of people are so disappointed in his utterances. And as an Anambra man, heading such powerful state, he needs to start coming right with things. Stop serving his masters or whoever have promised him the presidency of 20 who knows when. I don't want to be sarcastic here, but let him not take us for granted. Yeah, because what they tell them, you say all these stupid things to your people, treat them any shitty way, and then we'll make you president. President of what? Who is interested? What our people are interested to do is to live a normal life. Exactly. Have a daily bread, raise their children. Have people, when they finish university, have a job, a gainful job, like they do in other nations. If you aspire to be a governor just to be irritating people, then you shouldn't have run in the first place. I know we have not been holding our so-called governors accountable, but we do intend to, and I feel we hold every one of them accountable. This is our people. This is the future of our children that people will be toiling around with, using unsentimented statements, just carelessly saying whatever they want to say. You are the chief security officer. You should have more intelligent answers than telling us things that the whole world know about.
Retrouvez toutes les promos et bons plans de votre catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. At home. This market here, Soludo. Tell them. Mechini. Nya on scout the highest. I didn't show na Soludo ya nanjema. Ona ya kene Chineke. Because na Soludo totally go see I ma wundi Igbo that na onwe ozikwe ihe anyị nwotro. Onwere ife m na-egosi unu kịta. Nke a ya ma unu ji ahụ jijiji. Kịta nke a ya egosi unu ka unu wee mata ife a na-ekwu. Ọwụgo na ematabeghị ihe a na-ekwu. I hope na this one ya eme gị wekie n'ụla. One book could also also for the internet as well. My people, they say that the Nigerian government have approved a book totally remove of Igbo history on it. One book could also also for the internet as we talk right now, and this book, from A to Z of that book, you can never see a place mentioned Igbo or any state in Igbo land in the history of Nigeria. Is that mean that truly the Biafra have gotten their independence, or are the Nigerians now seeing the Igbos as Biafrans? Because I don't understand what is actually happening here. But however, we will leave them as this our brother TikToker. My people, as it they happen right now, they say that they don't sue Soludo. Say Soludo go pay almost 2 billion naira for locking on the Chairman market. That's for locking their shop for the Chairman market. We will bring the videos, go show, and I'm gonna see how it they go. Stay tuned for more updates. You know, Igbos are the most worthless tribe in Nigeria. Yeah, you heard it. Igbos are the most worthless tribe in Nigeria. Get angry all you like, but they are just all mouth and no depth, just mouth. Because if they are not, why should this be happening in Nigeria right now? Why should this be happening? You know how they told us that they removed history from the Nigerian curriculum because they didn't want sentiment, you know, because of the war, the civil war. But history just got reintroduced to the Nigerian educational system. And guess what? Guess what they put inside here? See, before now, my son came and asked me, I said, Dad, I thought Igbos were the third biggest tribe in Nigeria. I said, yes. He said, how come there is no Igbo in their history book? I was shocked. I took their book and I looked at it. All the history of all the major tribes in Nigeria. We have the Hausa state, Kanuri Empire, Nupe, Igala, Yorubas, Bini Kingdom, Efik, Niger Delta, and Shekiri. No Igbo. For a tribe that has almost 5 to 6 states in Nigeria. No Igbo whatsoever. The painful part of it is that, you see this Efik here? No, I bet, Efik people want to know vessel. But see this Efik here? Then put them on purpose. It was put here on purpose to let the Igbos know that we know what we are doing and we are worthless. I don't want to talk about the people that wrote the book, but this is the junior secondary school revised. This is the junior secondary school revised standard edition. JS1. You know, the funny part is that our biggest flex as Igbos is just 2 things. To build houses and paint them white so we can show them every December on Twitter, on social media. And of course, name our children Jewish names. That's the only thing that we know how to do best right now. Because if this is happening, like, we have been erased from our history. Exactly. Rubbish. Okay, my people, what would they tell when I say, you see, I'm the living history, and Igbo was not mentioned in that book. So this is a deliberate act. They purposely do it to show you, hey, you are not included. Yes, we are not worried about whatever they did in that book, but all we know is that let it be official so that we can start building our states, our homes, building our cities, how we want it to be. J'ai soulagé mes douleurs articulaires grâce à une coquille d'œuf. Eh oui, une simple coquille d'œuf. Et non, je n'y croyais pas au début. Ce que je vais vous dire paraît fou, mais c'est réel. Et si vous avez
Alright, so guys, Soludo Abayegokwe another one chance na keep out because human rights lawyer and barrister Chukwu Di Ya has dragged Soludo to the Federal High Court and he is demanding that Soludo Gako Onitsha traders 2 billion damage for closing their market. If this thing linger, it will result to something else. Now, let me read out this update I saw from Sahara Reporters about 40 minutes ago. The update says, breaking, Soludo drags to court over illegal shutdown of Onitsha market to pay 2 billion damages to traders. Human rights lawyer barrister Chukwu Di Ya has filed a suit at the Federal High Court in Abuja against the governor of Anambra State, Chukwuma Charles Soludo, the Attorney General of Anambra State, the Commissioner of the Police of Anambra State, and the Inspector General of Police. Ndi filed this particular suit against, and the update continues to say the suit is over the closure of the Onitsha main market and other markets in the state over traders' continued observance of Monday sit at home. In the suit he filed under the Fundamental Rights Enforcement Procedure Rules 2009, Obasi argued that the closure of the market violates the traders' fundamental rights, including personal liberty, freedom from forced labor, human dignity, freedom of movement, freedom of peaceful assembly and association, right to privacy, economic development, and freedom of expression as guaranteed under the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, as amended, and the African Charter on Human Rights and People's Rights Ratification and Enforcement Act, CAPA 9, 2011. Yes. But let's continue. Obasi, who is representing the traders of Onitsha in a public interest litigation, said he became aware of the dispute after coming across a viral video where Governor Soludo directed that markets in Onitsha and across the state must be open from Monday to Saturday, with the warning that traders who fail to comply should leave the state. Markets are open Monday to Saturday. If you are not prepared to open your shop Monday to Saturday, then leave Anambra, go elsewhere, period. Soludo had said during an unscheduled visit to Onitsha main market on Monday, January 26, 2026. The lawyer stated in the suit that from January 27, 2026, the police operatives acting under the instruction of the state government enforced the shutdown, leading to civil unrest, unlawful arrest, tear gassing, and economic hardship for the traders. In his affidavit in support of the originating motion, Obasi described the Enforcement Act as a gross violation of traders' fundamental rights. He emphasized that the voluntary sit-at-home was a form of lawful protest protected under Section 39 of the Nigerian Constitution and the Article 9 of the African Charter. He further urged that the government's acts constituted forced labor, breached human dignity, and unlawful restricted the traders' freedom of movement, association, and economic activity. In the suit, Obasi sought a declaration that the threat to shut down Onitsha market and traders' shop as a sanction for observing a lawful sit-at-home on January 26, 2026 by the governor amounts to a violation of fundamental rights to personal liberty, peaceful assembly and association, freedom of movement, and economic, social, and cultural development. A declaration that the actual shutdown of the Onitsha main market and other shops from January 27, 2026 by the government and Attorney General violates the same fundamental rights. A declaration that the mandatory order compelling all markets in Anambra State to open from Monday to Saturday or for traders to leave the state constitutes a breach of the traders' right to freedom from forced labor, human dignity, personal liberty, privacy, peaceful assembly, and economic development. A declaration that the enforcement of the shutdown by the police operative constitutes a violation of the traders' right to assembly, association, freedom of movement, and economic development. A declaration that any continuous shutdown of the Onitsha main market as a sanction for observing the lawful sit-at-home amounts to a violation of the traders' fundamental rights. A declaration that observing the lawful sit-at-home is an exercise of the traders' fundamental right to peaceful protest and lawful expression. A declaration that clamping down on voluntary and lawful sit-at-home activities violates the traders' rights to privacy, peaceful protest, and lawful expression. Obasi also asked the court to issue an order that the threat to shut down Onitsha main market in Anambra and the shops of all traders as sanction for observing a lawful sit-at-home by the first respondent amounts to flagrant violation of the fundamental right to personal liberty, peaceful association and assembly, freedom of movement, and right to their economic, social, and cultural development of Onitsha traders as guaranteed under Section 35, 40, and 41 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended, and Articles 2, 6, 10, 11, 12, and 22 of the African Charter on Human Rights and People's Rights, Ratification and Enforcement Act, CAPA
ACVOL 1, Laws of the Federation of Nigeria 2011. An order that observing a lawful sit at home is an exercise of the Onitsha traders' fundamental rights to peaceful protest and lawful expression guaranteed under Section 39 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended, and Article 9 of the African Charter on Human and People's Rights, Ratification and Enforcement Act, CAPA9, VOL1, Laws of the Federation of Nigeria 2011. An order of injunction mandating the first and second respondents, the governor and attorney general, to rescind the order for the shutdown of Onitsha market and to further restrain the third and the fourth respondent, their officers, agents, servants, privates, or acting through any person or persons, however, so called, from further enforcing the illegal shutdown. Obasi also demand 2 billion naira in damage against the governor who engaged the police to force the unlawful act of violating the traders' fundamental rights. He further demanded 50 million in damages against the commissioner of police in the state, the IGP, and their officers for engaging in an unlawful act of violating the traders' fundamental rights. In his written address supporting the originating motion, Obasi cited case law, emphasizing that the general damage may be awarded for violations of fundamental rights, particularly where action by authorities result in economic and psychological harm to affected individuals. So, this thing, if it lingers, Nando will come out to stand for these traders. These people are being oppressed by the government because they have nobody to speak for them. Thank God that human rights lawyers, those who know the rights of every citizen, those who know what it means to have your own rights. You understand what? I don't know. This is a play I'm making. Each day, I intentionally stop watching Mazi Nnamdi Kanu, like just to see anything related to him. Each day I come across his post, I'll just be crying like a baby. I want to make an appeal. I want to ask people, please, if it's possible, sentence me to life imprisonment. I'm still a young boy. I'm still 28. I'm still in my 20s, my late 20s. I'm still a young boy. At least I'll be more useful. I'll be more useful to you guys than him. He's almost his late 50s, if I'm not mistaken. I'm still a very young guy. At least you guys can sentence me to life imprisonment. I will happily stay there and release Nnamdi Kanu because I don't know. Is there I come across his post, like I'll just be crying. I don't know, I'll just be crying. I don't know. Nigeria government, you guys can detain me and release Nnamdi Kanu. I'll be the happiest man on earth. I'll be the happiest man on earth to live the rest of my life in prison and Nnamdi Kanu is free. If you guys will do this for me, I'll be so proud. I'll be forever be grateful to this country called Nigeria. Please release Nnamdi Kanu. Welcome back, my wonderful people. The video you just watched is a young man calling the federal government of Nigeria to me understand. One day I feel get born a back when I just say again, we can make usually Kay on a bella aqua, Nano Cosi a bed, or one care what I say. If you know this pen, equals the mother to na Oma Obi or Oma Oma because of this Gato, I did a mazan and the can. I'm going to do be even in Baiji that I would do. I'm going to end the answer for BP up to today. How much more? How much more? So, no, yeah, blame me. Understand. Understand. Me understand. Then, Okona Fugo Siaga. Anna making and Danambla Nine. Anna making and Danambla. Ana making Danambla. Kenekwo ndị niile tinyela ọnụ na ya okwu because na ebe aka m na ọma that na igwe bụ ike. Yes, ọkwa ifuru ife a Soludo amara na na akọ ya adị oche no ịma na ndị mmadụ adị ekwu okwu na onye me ha na ọgbakpụrụ okpuru bed zo ana nke a onwere onye chọrọ ịgbakpụ awa angels wee mezie dachi nke mma ndị IPOB tinyekwuo ọnụ ya ọ na-abịa n'elu na-abịa n'ala. So I'm happy
I'm very, very happy in this matter. Ekene Chineke, kene ndị Anambra, especially nkene ndị Anambra, kwa ifu protest una apụta. Alapụta bụ ụnụ. Protest ya ma alapụta ụnụ. In fact, amụrụ nka m esi kenewere ụnụ mana egburu m ụnụ niile ikpere. Ndonu, ụnụ anwaka. Ụnụ anwaka, we hapụ ige ụmụ ude na ntị pụta protest. Ewere m gba ụnụ agba maka ụnụ ka a na-atageti. Nekwa akwụkwọ ewepụtara etinye Igbo na ya, and ndị Igbo sịkwa agụ ya wa akwụkwọ. O kwesịrị igosi ụnụ something na nsogbu ụdị. Na ezigbote nsogbu ụdị. Mana thank God, ọ na-enyekwa sign because na ndị Fulani ekwetego that we are going. We are going. Anyị analụ one o. Then, o nwere ife ọzọ m na-egosi ụnụ. Ama na ụnụ ya alaghị ka ije gee map. Nya ya egekwe map o. Yes, because I'm very, very interested. I'm interested. Ọkwa ya ka anyị alụ this week ya. No matter kwa na anyị na-alụ ya. Mana kwa ifuru ihe gbasara anyị na-eme na be anyị. Ọkwa nke ahụ the most important. Ọkwa nke ahụ the most important. After this rebuilding, the government is liable. The blood is on your hands. We've come in good faith, with good heart, to help the people, to rebuild where nobody is helping. But you are responsible to secure your own people. And there's security here now, but we can't see that they leave in 1 month or 2 months. I can't come back and see that Yawada has been burned and killed again. If it happens, you are liable. It is your job to protect them. And so I challenge you, I beg you, do your job. Protect your own people. The US government knows what has been done here. They know the attack, they know that I am here, they know that we have rebuilt Yawada, and they support me. Congressman Riley Moore, he supports what we're doing. He knows, he has the geographical coordinates of Yawada. And we are all monitoring what is happening here. So please, protect your people. Do not let anything happen to Yawada again. Thank you. Okay. Nothing happens in Yawada after this rebuilding. The government is liable. The blood is on your hands. We've Imana, I want to watch ya. On having a very dark man. Mapona. Yes, so very dark man. Mapona. Very dark man. Anos here. Yes. Oh, come a candidate na very dark man and then very dark man. Nana. Very dark man. JJ say warning. 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 And the very dark man they choose me. And afu be mi very dark man make the melu isi. No. Hayakeba. That guy put out with a very wonderful distant mind. Inyaka. Man, very dark man will able to he belong. And the more nature him here, try he belong to somewhere. Na nanya wala woni ne nanya ke de ke onya onya we very dark man. Very dark man oputani na enye aka instead o ye eli no very dark man o oje na ene ndị Igbo anya. Onye na enye ụmụazị ndị Igbo ogirige wara na nwa. So oduzie and ihe gburu very dark man gwo ekajiwo akụkọ fel Doris Ogara. I warned him. Agwara m ya say very dark man. Pụtaba n'okwu a. Don't put your hand here. If you want to Doris Ogara, ya bring it down. Oye chigi ya oye chigu ni niru. Odi aka say ojetu isi ebe a. Very dark man o menwuri o finish that case. O finish here. Okwa from kedaf ya no that pastor yana nwunye ya natara ifu ka ndị church ya si wee konova ifu ka esi wee kono ya na nwunye ya na church ọ dịka Chukwu batala church na ebu ụmụ mmadụ ju ifu the kind of welcome
enwe kono that Kristo Okoli Okafọ na chọọchị ya ema na mmadụ ka anya awo gave eme. You can do nothing. Nọkete nọ ejere eti aka na ndụ mere mpụ dọrọ ise ọga na aka ya adịghị ọcha ije na-ede in fact ndị ahụ ndị ọjọọ ka anyị pụọ n'ebe a. Achọrọ m ịchị ọchị wee nakpa ụlọ eziokwu niile amara m ebe m eti wee chị ọchị. Achọrọ m ịchị ezigbo ọchị wee nakpa ụla. Yes, I want to laugh. Chọrọ m ịchị ọchị ka ifu na ihe this our brother man, this our brother na try so much on our village where Fulani terrorists do attack, massacre many people, burn down many houses. So this is our brother Alex from America. He came to Nigeria. He has been in Nigeria for months now, building houses. This is one of the houses. There are different houses, 35 houses. He built even this house. Different houses. He built it. Come. Okay, this one. Different houses. He built 35 houses in this village. So this is one of the house. These people, they are homeless. They are homeless for years. For years, they are homeless for years. But this our brother Alex come from America, built 35 houses in this village, going different states in Nigeria, building houses for those people who are Fulani pursue out from their hometown. This is one of the house. Okay, this is one of the house. Yes, one of the members. Okay, one of the members of the household. Yeah. He's not single. Others are. It's okay. Your own family is here. You said? Right here. The burial. The burial. How many people they buried? Five. They buried 5 people here. 5 Christians. And they burned their house. Which they were burned to ashes. Burned to ashes. Oh, they were burned to ashes. Yeah. Burned to ashes, as you can see. 5 Christians, they were buried here. So sorry, my brother. So sorry. And God will bless you, sir. God will bless you. God will bless you. Before it was a mud brick house. A mud brick house was burned almost completely to the ground. You had maybe 2 walls together. We are coming to pray for the family that are standing. Yeah. And by the God grace, by 3. Yes, by 3. We commence everything in full blow. Amen. 35 houses. 35 houses. Okay, media, follow me. Okay, let me. Even more here. This one. Let's show like 5 or 6 so we can. Always their life. All these people who are gonna die. This is one of the house. Here, this is the beneficiary. Okay, you are the one. I'm the one. Yeah, so sorry for what happened to me. So sorry. And God will bless our brother Alex for doing all this good work he's doing, and God will bless our daddy here, the Ezekiel, for how he stood up to speak out to fight against this evil that is happening in Nigeria. Yes. Okay, this is one of the houses. So you can see this is one of the houses that he built here in Nigeria in Benue State. Please, what's the name of this village? Yelawata in Benue State. Yeah. Okay. You have more being built. Okay, more everywhere. Yeah. Everywhere. So we cannot go all of them. 35 houses, different places. 35 houses he built. It's very. In fact, God will bless him. God will bless him. He's still building more construction. Yeah. Okay. They're still building this one. Right there, 3 bedroom. Oh, we can go if you want. They're doing it now. They're right now that they work. Okay, they're working there now. Yeah. There's another one. So this village is one of the villages where Fulani terrorists do attack, massacre many people, burn down many houses
So this our brother Alex from America. He came to Nigeria. He has been in Nigeria for months now, building houses. This is one of the houses. Got it? Yeah, are different houses, 35 houses. He built this house. Different houses. He built it. Come. Say Kajeka Sasha. Okay, this one everywhere. Different houses. He built 35 houses in this village. So this is one of the house. Now there is a rumor. Achọrọ ka I nwere opportunity a sendele ndị Anambra message maka echi ama na ọdụgo late ụfọdụ ọ na-anakpusiene onye ọ na-anọrọ na BH niile declare general nsọ ndị Anambra ndị Igbo niile onye ọ na respect edc at home etinyere asịkwana that na emanọkọ na ịma enekwere ndị Fulani anya because echi kịta ndị ya ekpopụta ndị Fulani don't restin to down ndị na ha anya ndị ahụ ndị ekpopụta ka e wee kpọpụta ụnụ fụ ebe a na-eji chọrọ ndị mmadụ ịma nọ plan ịpụta ndị ya egbugonu ka nkụ ndị ya agbagbu gị awọkwa Biafran liberation wee nwekwa time ebube agụkwa nọ ya ndị aka odo nọ ya operation udo ga-achị Soludo nọ ya AVG Soludo nọ ya 60-something thousand 6,000 something terrorists ekpegbutere na Anambra steeti ka ebe niile kakwa nkụ biko na-eji m Chineke nọ n'eluigwe wee na-ayọ ndị Igbo onye ọwụ na nọrọ bie Soludo kpọchie market ahụ Soludo kpọchie nya ọma kpọchie ya gotere trailer key ka anyị make sure that na lack any key biko unu enyekwene Soludo chance ihe ahụ testing ka Soludo testiri unu watcha Soludo kpọchiri market for ndị Igbo mana ndị Fulani na-azụ ahịa Soludo kpọchiri market for ndị Igbo n'indigene mana ndị Fulani na-azụ ahịa ndị amị hapụ ndị Fulani ha na-azụ ahịa mana ndị nwe shop akpọchiri shop ha this thing wee mee m wee na-eche adịghị m sure that na ndị Fulani na-akwụ tax n'ala Igbo eziokwu niile ka m gwara ụmụ adịghị m sure na Fulani terrorist a na-akwụ tax n'ala Igbo is like na ndị na-akwụ tax nsọ ndị Igbo ndị na-akwụ tax Fulani ada anaghị tax ọnwụ na ya ewenyite ha ọkpa ewenyite ha aka enu alụghị eme anyị ka anyị support unu support on this sit at home for sonyawo onye ka na-asị ọnụ n'ube nwanne agba n'ọsọ and ka ndị na-asị na Igwe bụ ike Soludo is nobody all these governors is nobody no ọhụrụ that na apụta n'Igwe na ife mee na Ebonyi steeti n'abalị nwanne nya now we feel apụta na snow village attack no ndụ village na anụ ọgụ oyibi attack eputuru yo no ndụ village na anụ ọgụ and onwe ndụ ya ekwuzi okwu onye ajụọla ajụjụ ibe agwara ya kwuo ka o ya ekwu ibe agwara ya kwuo ka o ya ekwu o nwekwara ike ọnwụ na village mụ nwa amarọ mana village ya abata ịnụ ọgụ uchi village gbuo mmadụ bere ya isi awọkwa village ọwọkwa nke awọzikwa ọgụ village anyị makwa ka ọgụ village na-adụ na-abata anụ ọbụ ọgụ na mana ịbatazi n'uzi ọgụ belebe isi ibe awụrọ sistem ndị be anyị nke ịnụchazi ọgụ kidnap many people buru ha pụọ ọwọzikwa ọgụ ndị be anyị so unu ndị Ebonyi nọ ebe obodo anụrụ ọgụ a ya kwu nọ disi ọgụ a ọ village
na village no logo a nke ibe isi buru isi mmadu jewalụ egburu many people gba many houses oka don abane kafabia ya time the center ta na kafa si eje otu aka Fulani terrorist si eje mana we will apụtago tag ya si no village this feel good ya tabo ile ama no no mal understand even so nke a gbasazikwara onu. So achọrọ nke unu gee ntị ihe mere ebe a anyị kpọcha nke a anyị anapụ unu ụmụnne m ihe meji nje achọrọ m ịchọ ọchị ihe meji nje aba na that program ọwụ na ntinye isi na program a ema na okwu agwụgo ntinye isi na ya wụ program ema na okwu agwụgo and mmeje ọrụ echi and ezube m ike taa. My good people of Niger Delta, greet on. Okay, on a quick one. Now there is a rumor going on that the young elder OPY don't cause problem between Asare Dokubo and Tompolu. So because of this matter, Asare Dokubo don't go burn down Tantita camp for Bukuma under Digima local government area. Now it make me come out. I want to clear the air. Waiting they go on for River States, for Kalabari Kingdom. Not be me cause problem between Asare Dokubo and Tompolu. Now I want to listen to me very carefully. Now Bukuma or Agum Bukuma, then they under Digima local government area where they go destroy this Tantita camp. So then Asari community, then they call them Buguma. Buguma, they under Asari Toro local government area. These two communities, then they share boundary. Now one big river, now be their boundary. The river is about 200 meters wide. Now be their boundary. Now listen to me very carefully. According to people, it gets one place where they call Iwama for Bukuma. In 10 days, the people of Bukuma give that land to Amakri the Fourth to farm before. After they can't tell them to pack, they don't pack come up from that place before. And that place gets oil wells. So now, Asari Dokubo, they drag that land with the people of Bukuma or Agum Buguma, Sari Dokubo, community people. Then they drag that place. That place now dispute land. So the people of Bukuma or Agum Bukuma, they give Tantita somewhere to build their camp. So now, Asari Dokubo Congo do camp according to people close to that place. So then they drag that land. Asari Dokubo community people, they say now them I get that land. So Asari Dokubo with some of in community chiefs them and in community elders with youths, they can go destroy that place before. They can't talk that one over. Now, them don't come back again with their Amama soldiers with some other people. With one chief where then they call Chief Dambi George. Say now them go there. Go destroy the Tantita camp where they there. Go destroy the Tantita camp. Not be young elder OPY and I cause that problem for that place. Now they hear me. Not be young elder OPY cause that problem. Then they drag that place. And according to Bukuma people, now then I get that area, give that land to Amakri the Fourth to farm. They can later tell them to come out. Now Asari Dokubo now they drag that land with them. Not be me cause am.
Make I play this video for now. Make una look this video. Wetin dey happen for these two communities. Make una look this video. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Ambassador Dr. Tuomora Fred James Amagborojo. I am the woman leader of Bukuma community. My community is Zion City. I find it necessary to make this address today to the public, River State government, Degema local government, the neighbors around us, around Bukuma Aziz, our good neighbors, Tombia, Bukuma, Bakana, and to the Federal Republic of Nigeria and the world at large. I find it disturbing that we have been harassed and invaded by our neighbors, Buguma. We are Bukuma, they are Buguma. One of our localities was invaded on the 18th of January 2026, precisely in the morning hours. This has connection with the OML 18, the facilities of NMPCL that they are working on to develop a flow station for the Bukuma people. And I was called upon and was reported to that some women from Buguma traveled all the way across the sea from Asaretoro to Degema local government, two different local governments. We see waves that is separated to come into our community to disrupt the work that was being done by the Tantita people for the Federal Republic of Nigeria. What was their grievances? I watched a video where a lady called herself Victoria from Buguma made, and she claims that well 7 belongs to them in OML 18. I put it to her. She claimed that a piece of land there belongs to our ancestors. I put it to her and every Buguma person to hear that they do not have any claims to any oil well in the community of Buguma. All the asses where the oil wells are situated belongs to the Bukuma people. Bukuma Agum. In case you may hear it wrongly, we are K, B-U-K-U-M-A. They are B-U-G-U-M-A. We cannot continue to be subdued or to be subjected or to be sidelined on what belongs to us. I put it to you that in 1971, their then king, Abiyesuku, was summoned to court by the Bukuma community when he tried to claim ownership to well 7. Along with Shell, the case was taken care of in the court. Amongst his people who went with him, one was Chief Wellington Amakri, Chief Dakio Prince Will, Chief A.N. Idoniboyobo, Mr. Morland D. Ojuka, and Mr. E.I. Wokoma. And a fine was given against them, and they paid with apology to Buguma when they tried to claim ownership. To Bukuma, I'm sorry. Now, I would read from my software some parts of that court case, how the settlement went. And I say to you, we are talking about the Buguma Field Creek, OML 18, and not just well 7, 8, and 9. That means I am covering the entire OML 18. The negotiations and meetings of around August to October 1971 was in respect of the Buguma Field Creek. They still call it Bukuma Field Creek, but it is Bukuma Field Creek. The Calabaris
present at those meetings to confirm Bukuma's ownership. They confirmed Bukuma's ownership of those lands were late Tom Karibo Amakri, Esquire, father of Otelemaba, DOT member of the cloister Dagtu, secretary, Buguma Council of Chiefs, and a certain Messataria, an employee of Shell. A Messa Eugene Handanes, headlands and legal of Shell, hosted the meeting, having confirmed the acquisition was fraudulent by the Buguma people. 4. The land on which Buguma town stands today was given specifically to Omekwe, also known as Oswald, who never informed Buguma people of the large numbers he was coming with. And there is documented evidence to prove that Oswald was one and was mandated from old shipping Elim Kalabari to go and search for a place for resettlement. By 1884, the Calabaris of Buguma finally on the land he gave them. Achon can send the lemon. Lolo Neka Chimezie Ozi from his son. Neka Chimezie Achon Kin Ozi. Low lie. From your son. Madam Leka plan now to the control IPOB movement. Naim be her plan. Naim be her motive. She wants to be in charge of IPOB. And nobody know her before. You just come out from nowhere, come they blow lie. Do you want to demarcate IPOB movement into 7? As an elderly woman, instead of you to join all the IPOB group together to be one, you are on media talking trash, exposing Igbo people everywhere on media. You are not different from Ijele, Udele. You are the same. Okay. You are the same pattern that they use. Okay. Lolo Neka Chimezie Kwenolo. No one ife di iche. Ima na ona unkwonya. Ndi baya na asada. No one ife di iche gunu udene. Ijele. Onwere ife di iche gunu udene. And the Chukwu kofu ebu. You see, if you give female onwe gi public, eba ka ihe eje chichiche eje ofogona. N'isi gara ekwe ọnwụ awụrụ na this one. Ịgbala onwe gị egbe n'ọkpa ijeje buru ibu karịrị gị tie onwe gị n'isi. O nwere ibu nwoke na-ebu, nwee ibu nwaanyị na-ebu. Nke a karịrị gị. Ba wụrụzie ihe gbasara Igbo. Chineke nna. Eye mgbe mgbọrọgwụ n'ala. Ọ ka mma na ịkwachara akwachaghị. Dama iti igba n'ala na-azọ mbadamba mba. O nwere mgbe ya wụrụ ịmatuo. Na anyị fe this our brother gwara gị. Na anyị ife ọ gwara gị, small boy for that matter. Emụrụ amụ. Nene anya asali dokubo na ndị otie. Nene anya. We are open to peace. But if it is business they want to do, we are not in their business. At all. And those of you who are aspiring to lead the John Nation, do you know why you want to lead the John Nation? No. You must know why you want to lead the John Nation. I'm not going to tell you. It has to do with, there is nobody who has stood for a John Nation that the John Nation has ever abandoned him. I am a living example. Me, I'm a living example.
the things that makes up a John nation, they are very mysterious. They never abandon anybody who stand for a job. Then I am mercenaries here. Any now mercenaries sasari dokubo. If you ha uniform, bunye febwe. Neke hasri no negiente. Because nanya debe asari dokubo de. Asali anya debe asali dokubo no. They thought we would back down. We never did. Oh. Eh? Yes. If they want peace for the John nation, we are open to peace. But if it is business they want to do, well. So, okuna afugie asali dokubo na ndo uchu ibie. Umunnem ayi anakpun na abịara n'isi. Akara m echi ọchị, achọrọ m echi ọchị, achọrọ m echi ọchị. Achọrọ m echi nnọọ ọchị. Ka anyị bịa ka anyị chi ọchị ọwụrụgodu 20 minutes. Ka m try ya. Mana achọbeghị m ije na nke map because map nke dị interesting. Achọrọ m ịmụ echi ọchị ka m sendiele nwanne m nwoke message si ya mgbe ọzọ oje after. Ya kwuo okwu ra okwu nwoke na-ada ụda. Like button and share the program. It's very important. Ngwa. Like I said, go and check all my programs. Go and check and tell me if Mazi Ezumezu is not consistency and focus. Nna me do kwa what I believe. No. Eziokwu Chineke. Mba je noru ana. Je noru ana Mazi Ezumezu do consistency. Ebe do consistency wo na agbata obi. Simon ekwa njako. Ekperi mu a ihe akpada na Finland. Ama na ọchị ụnụ na uru nyere ogbu okwute wee kwọchichicha ya. Wee bịa chụọ bata obi. After 4 years. Amano no nwere emele anyị ibe eme. Amano na why ndị eji nwe conscience. The most important ihe onye na-eme n'ụwa nwee conscience. And ya nwapụtakwara na-ekwu ka just life goes on, no problem. Take it as you hear them. Don't ajụkwa na ajụjụ. You people, our leader Mazi Nnamdi Kanu nwere problem. Betrayed by India na na-abọ n'azọ Biafra. All of 4 years and n'aka ndị DSS. Nobody. Chelegodu biko, chele nna, chele biko. Nobody. Onwero onye kwuru okwu. Onwere onye fightela waride Mazi Nnamdi Kanu after 4 years. Ibesa na the consistency. Ngwa. I always told you guys I have a very small space. I have a small space. But guess what? All space needs to space. This little space. I need the mother with Eziokwu Chineke. I only have fear in this little space. Go and check that person. Always something I have. Always something on them. First of all, we don't blackmail people on this space. We don't lie against people on this space. I need 4 cardinal points of IPOB that only they establish. And that is why we welcome debate anytime, any day. Anytime, any day, I welcome debate. And that's why we don't put phone number on our screen for you to call. If you call you, they were happy to call now. No. Nah. Okay, they eat one. And I'm like a mad eat one. Nah, phone now.
afọ na isi juru m ejuola dị n'anya biko sọnsọ ofu onye ya ekwu biko ama ya dịra n'echi. Hello? Hello, a particular page. A particular page. Nna achọrọ m ije na hụlụ ya. Adam weak. Adam very weak. Even ọnwụ na ahụ na ịkọ na eziokwu enyere m apụ ọsọ. Enyere m agba ọsọ na fon a. Enyere m agba ọsọ. Adam weak. Elivedi m nri abalị. Aja ọsọ m bata makpuru si ka ngwụ nọ na m abatago. Yeah, welcome. Even at your mom, I'm going to the neighbor in a symbol, maybe we can. Yeah, we'll try more in the cake. Yeah, welcome one them because I gave work because I'm not a Monday lab on an abalia. Omuibo. He had a quick book anchor. Manacodiva. Yana, you know, my kitchen. Yes. And what on your name? Very important. Yes. Mba, Aston Babe, Trama Hanata Hamama. Ezuku and mood. Problem I want you and now I got solve our problem. And I gotta have Umundosha, here Flane, Sashara, and all one that Hane Ochichi, Nali Bonile. None of them will govern a winner. Igaga Sajame through the Sach and Ribo, and when a Flane blood. Within the Moy Hajineme, Hane Lions. And Baba will obey one of conscience. Fadi na ya nazo. Ebele mmadụ adị emefa. Mgbe ebe chọọ dị onye nwe n'ụzọ akwa ya na-atụ. Nwere conscience atọ. Enwere ihe na-aze, nwere ihe na-awụ ihe nwere Soludo. Nwere gị na-emezi ya shame me as a professor. Ewo nwere mekukwa arụ. Biko anụ ma ya ụmụ Igbo niile echi onye apụtala ezi. From Owerri, Aba, Umuahia, Olu, Ihiala, Abakaliki, Enugu, Oka, all four corners of Igbo land, any place in our Sobia, also this 5 states, any place in our Sobia, only included, Echinonya Putelesi. Ọnwa anyị ka anyị na-azụ nkwụcha awụghị ụjọ. Dekwana ka m gwa unu ndị ọzọ ejikere maka ọla. Ya tọkwụrụ unu n'anya na anyị nwa ga-awụzi buru ụzọ gbawa ọsọ ihe a anyị pụta azụ. Biko ọnụ hụra ka esi were apil Nnamdi Kanu na-atụ John Njuroko. Ọnụ ga-anọ that very day asịm time agaala ọ apil ya wọkọta. Ka ihe ọnụ ga-eme. And in here, that is here. This man now Soludo did your test. So I feel everything I die go down. I feel medical. That's why I had the neck 6,000 francs a put right here and there. And thank God now our liberation army. Okay, the entire that we are just that is here sleeping lion. We are just sleeping. Now you are waking us up. You want to go? So because no them all was liberation army game won. Kama ugwu nkwenye ka nwaanyị jiri megane mụ ibe ọwụda anyị nwa omedo onye ga-emere anyị ya nna m biko bee ya nke biko ezi nwanne m na ọwa anyị nwa ga-eme ya biko echi onye apụtara ọ dịwara njọ ọ ya adị mma ya onye apụtara echi ile biko Igbo niile onye nụrụ ozi ya tụsịa ya from Owerri from Imo Anambra Ebonyi, Abia, Enugu, all four corners of ndị na-asụ Biafra Igbo biko na echile onye apụtara iro biko ka ụbọchị wụọrọ anyị na ka Chukwu ogige ya mee ma gozie anyị ihe anyị ga-eji nọrọ n'ụlọ echile agara akọ anyị echi na ihe anyị ga-eji nọrọ were that is Chukwu ga-echi from nowhere bọpara anyị bred echi ngwa nnukwu udochia na ụmụ Igbo ka udochia na wow, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị anakpụ unu ewe n'iwe biko ama m na unu nwere a lot to say ma biko ana m ayọ ọnụ biko ka ọ dị echi niile ka m nwee ike ịdịle ya na zuo ike dido m nne abalị mgbe Kechiwozie elie m
Anjedewele Chukwu isi nane echini na nnukwu ụbọchị for me because ana m ekene unu na understand unu mere mụ asị Chukwu m gọziere m unu mmaji kwuru mmaji kachi hono achi niile anyị bata metụ gositi ife na-eme na ba gosi site at home ka o si wee gaa then I eme map because I interested in my IPOB because I ain't the idea what you mean IPOB. All the very, very important and I am even IPOB, which I was a member of IPOB. So anama sono kachifobiko monnamundi Igbo biko onye apụtakwa n'echi niile onye ọna nọrọbie biko anyị ji Chineke wee yon onye ọna nọrọbie biko no onye ọna nọrọbie akara the threat the too much ndị ndị agbawu na-akwa achọfa achọ Soludo ji aka ekpopụta ndị egbu ụmụ Igbo and ihe atagetu Igbo kachifo na ụmụnne m